As we gather for this fifth day of Novena in honor of Saint John Marie Vianney, the humble cure of ours and patron for parish priests, we are invited to reflect on two radiant virtues that formed the very foundation of his priestly life, that is, humility and simplicity. These are not popular words in today's world. Humility is often misunderstood as weakness, and simplicity is mistaken for a lack of ambition. But in the life of Saint John Marie Vianney, we discover their true and spiritual meaning. We see that humility is strength rooted in truth, and simplicity is the language of God's love. These two virtues were not only present in Saint John Marie Vianney, but shaped his very mission as a priest and saint. If we see humility in the life of Saint John Marie Vianney, Saint John Marie Vianney's life is a testimony to what true humility looks like. From the beginning, his path to priesthood was marked by struggle. He found his seminary studies extremely difficult, particularly Latin and theology. Many said he was too slow, too weak, or too simple to be ordained. But he never gave up. His response was not anger or complaint. It was prayer, penance, and perseverance. Once he said he could comprehend all the good that a humble soul can do. We would never desire anything but to be humble. Even as a priest, when people began to recognize his holiness, he remained deeply humble. Pilgrims flooded ours, some calling him a saint during his lifetime. But he would reply, "I am a poor, ignorant man who speaks of God's mercy to sinners like myself." He believed his unworthiness made room for God's grace. His humility allowed him to spend 15 to 18 hours a day in the confessional, never drawing attention to himself, only pointing souls towards Christ. Vianney's humility was not external modesty, it was consistent awareness that everything came from God and everything must return to God. Coming to the simplicity in the life of Saint John Marie Vianney, simplicity was another virtue that shone brightly in Saint John Marie Vianney's life. Simplicity does not mean lack of wisdom. It means clarity, honesty, and purity of heart. It means living without selfish complexity. And this Saint John Marie Vianney lived perfectly. His life as parish priest in Ars was simple to the eyes. He gave whatever he had to the poor. He didn't keep anything for himself, not even time and rest. But simplicity went deeper than lifestyle. His words were spoken with purity and love. He often said, "God speaks to those who are simple. The proud and clever hears nothing." He thought that the way of heaven is not complicated. It is the path of love, of prayer and sacrifice, trust in God. In one of his well-known teachings, he said, "The eyes of the world see no further than this life, but the eyes of the Christian see deep into eternity." Simplicity allowed him to see eternity clearly, to focus only on what truly matters, God and soul. His spiritual advice was always directed and clear. Firstly, do what you can and leave the rest to God. Secondly, he says, to pray well, one must pray simple. Thirdly, the saint did not all begin well, but they ended well. This was the simplicity of a trusted entirely in God, without overthinking, without self-importance, and without pride. In conclusion, Saint John Vianney speaks in quiet voice that still echoes through the church, that is, be little so that God may be great in you.
Today we are entered into the fifth day of Novena service of John Mary Vianney. The life of St. John Mary Vianney, the cure of hearts, offers a deeply moving witness to the virtue of humility and simplicity. Two qualities that are not only foundational for priestly ministry but essential for authentic Christian discipleship. As seminarians preparing for the priesthood, we are constantly being formed in the mind, heart, and spirit to be shepherds of the heart of Christ. St. John Mary Vianney was marked by profound humility despite facing intellectual difficulties during his seminary studies. He never lost faith in God's call. His perseverance was not driven by a personal pride or ambition, but by a deep awareness of his dependence on God's grace. He often admitted his own limitation and viewed himself as a mere instrument of God. His well-known saying, "If I were a priest and knew what a priest is, I would die," reverence the reverent awe he had for the priesthood, not as a position of honor, but as a call to sacrificial love and total self-giving. As seminarians, we too encounter our weaknesses, intellectual, emotional, or spiritual. The temptation to prove ourselves or seek affirmation can sometimes cloud our discernment. St. John Mary Vianney teaches that the key to true priestly formation lies in the humble surrender. It is not our talent, eloquence that make us worthy ministers, but our openness to be shaped by God's will. St. John Mary Vianney has lived a remarkable, simple life. He ate a little, slept on a hard bed, and wore worn-out clothes. His rectory was bare, and he gave away nearly everything he had to the poor. This was not mere asceticism, it was a concrete expression of his freedom from worldly attachments and his total availability to the mission of the gospel. Simplicity in his life went beyond the material poverty. It was a purity of heart and clarity of purpose. He was simple in his preaching, avoiding theological complexity in favor of heartfelt truths that moved sinners to the conversion. He did not try to impress, he sought only to save the souls. In seminary formation, where intellectual growth and pastoral preparation are emphasized, the call to simplicity can be easily overlooked. Yet, simplicity keeps us grounded in our identity, not as a future professionals, but as servants of Christ and stewards of His ministries. It encourages us to live with sincerity, to speak with honesty, and to minister with a heart that seeks only God's glory, not personal recognition. St. John Mary Vianney's humility and simplicity made him approachable and trustworthy of the people of us. He did not impose authority, but inspired by faith through his silent witness, his long hours in our confessional, his deep prayer life, and his compassion for sinners. His days were filled with hidden sacrifices known only to the God, yet his parish was transformed by his presence. As seminarians, we are formed not just for a liturgical leadership, but for a pastoral charity, to be men of deep prayer, joyful sacrifice, and sincere compassion. The humble and simple presence of St. John Mary Vianney is reminder that fruitful ministry flows from holiness, not from a strategy of talents. Humility and simplicity is St. John Mary Vianney mirrored the heart of Christ, the Good Shepherd. Philippians chapter 2, verse 6 to 8 reminds us that through Christ was divine, he emptied himself, taking the form of servant. The priest, as alter Christus, must walk the same path, emptying himself in service, modeling his life on Christ, who come not to be served, but to serve. St. John Mary Vianney did this fully. He lived not for his own comfort and esteem, but
became a bridge between heaven and earth, embodying the self-giving love of Christ for his people. Dear brothers, I asked you one question: who is a priest? The priest, the man who is God, the man who is for God, the man who is by God, the man who is with God, the man who is in through God. He is an instrument of God, the representative of God, the clay in the hands of God. He is the being full indifferent. His life is of paradox. He states the true and authentic human love that he may come to the divine. He surrenders his flesh by chastity, offers his world by poverty, listens to his word with obedience. He is the bridge between man and God. The word is the round entirety of flesh he has. He who investigates through our prayer to find and reach the word, he who breaks all the barriers and please allowed to the world. He who emptied fully himself for the word, he who floats in the love of the world. For loss is gain for him, dark is light for him, death is life for him, failure is success for him, and success is failure for him. Dear seminarians, we are called to be a prophetic witness of different way of living, a way marked by a humble obedience and simple trust in God. The example of St. John Mary Vianney is more relevant than ever. His life challenges to strip away our ego, to love deeply, to serve faithfully, and to follow Christ, to live and work through us. May we, like him, embrace humility not as a weakness but a strength, and simplicity not as a lack but fullness, so that in time we too may become priests after the heart of Christ. Dear brothers, let us inculcate the virtue of simplicity, humility. ప్రియ స్నేహితులారా, పునీత జాన్ మరియ వియానీ గారి నవదిన ప్రార్థనలలో ఈరోజు 5వ రోజు. ఈరోజు మనము ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశం జాన్ మరియ వియానీ గారి నిరాడంబరత మరియు వినయం. పునీత జాన్ వియానీ గారు నిరాడంబరతకు, వినయానికి గొప్ప ఉదాహరణ. తన జీవితాన్ని ఇతరులకు సేవ చేయటానికి అంకితం చేసుకున్నారు. వ్యక్తిగత లాభాలు, హోదా కన్నా ప్రార్థన, దివ్య సంస్కారాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. దేవుని దయకు తాను కేవలము ఒక సాధనము మాత్రమే అని నమ్మడం, కష్టాలను, వ్యక్తిగత తపస్సును స్వీకరించటానికి సిద్ధముగా ఉండటం ఆయన వినయ స్వభావానికి గొప్ప నిదర్శనం. పునీత జాన్ మరియ వియానీ గారి నిరాడంబరత జీవితాన్ని ధ్యానించినట్లయితే వారు పేదరికంలో నిరాడంబరంగా జీవించారు. విలాసాలకు దూరంగా ఉంటూ తన విచారణలోని ప్రజలకు సేవ చేయటమే లక్ష్యముగా పెట్టుకున్నారు. క్రీస్తు ప్రభువును అనుసరించాలనే తన దీక్షను, పట్టుదలను ప్రతిబింబిస్తూ ఆయన సరళమైన జీవన శైలిని ఎంచుకున్నారు. పునీత జాన్ వియానీ గారి నిరాడంబరతకి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. ఆయన జీవితాంతము ఒక చిన్న నిరాడంబరమైన ఇంట్లో నివసించారు. విలాసాలకు, అనవసరమైన వస్తువులకు దూరంగా ఉన్నారు. ఖరీదైన వస్త్రాలు కాకుండా సాధారణమైన, అవసరమైన దుస్తులనే ధరించేవారు. తన వద్దకు వచ్చే పేదలకు ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేయటానికి సిద్ధంగా ఉండేవారు. తన వద్ద ఉన్న కొద్దిపాటి వనరులను కూడా వారితో పంచుకునేవారు. ఆయన ప్రసంగాలు సరళమైన భాషలో ఉన్నప్పటికీ లోతైన ఆధ్యాత్మిక అర్థాన్ని కలిగి ఉండి ఎంతోమంది హృదయాలను హత్తుకున్నాయి. ముఖ్యంగా పాప సంకీర్తనం మరియు దివ్య సప్రసాదము వంటి దివ్య సంస్కారాలపై ఎక్కువగా ఆయన దృష్టి పెట్టారు. ఇక పునీత జాన్ మరియ వియానీ గారి వినయం గురించి ధ్యానించినట్లయితే వారు అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక విజయాలు సాధించినప్పటికీ తన అయోగ్యత గురించి, సామర్థ్యము లేదనే భావనతో ఎల్లప్పుడూ పోరాడారు. తన సేవ విజయవంతం అవ్వటానికి తాను కారణం కాదని, దేవుని దయ వల్లే అని ఆయన ఎప్పుడు కూడా నమ్మారు. ఆయన వినయం చాలామందిని ఆయనను ఆశ్రయించేలా చేసింది.
ఎందుకంటే ప్రజలు ఆయనలోని నిజాయితీని, చిత్తశుద్ధిని గుర్తించారు. తన సలహా కోసం వచ్చిన వారిని ఓపికగా స్వాగతించారు. ఆయన వినయం కేవలము ఒక లక్షణము కాదు, ఆయన జీవితం మొత్తం, ఆయన సేవ అంతటా వ్యాపించిన ఒక చురుకైన సద్గుణం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పునీత జాన్ వియానీ గారి వినయానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. తన ఆధ్యాత్మిక సామర్థ్యాలపై తరచుగా సందేహపడేవారు. తాను ఒక సాధారణ మనిషినేనని, దేవుని కృప వల్లే తన సేవ ఫలిస్తుందని గట్టిగా నమ్మేవారు. తన విజయాలకు దేవుడికే ఘనత, మహిమ ఇచ్చేవారు. నేను కేవలము ఒక పనిముట్టును, దేవుడే అంతా చేస్తున్నాడు అని తరచుగా ఆయన చెప్పేవారు. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఇతరుల నుండి సలహాలు తీసుకోవటానికి ఎప్పుడూ ఆయన వెనుకాడలేదు. తాను అన్ని విషయాలు తెలిసిన వాడినని ఎప్పుడు కూడా భావించలేదు. తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే క్షమాపణ కోరడానికి సిద్ధంగా ఉండేవారు. అది ఆయన వినయానికి గొప్ప నిదర్శనం. పునీత జాన్ వియానీ గారు తన వినయం వల్ల ఆయన అన్ని నేపథ్యాల వారికి చేరువయ్యారు. తన పాపాలను తెలుసుకోవటానికి, పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించటానికి వినయం అనే సుగుణం ఎంత ముఖ్యమో ఆయన గుర్తించారు. వియానీ గారి వినయం దేవుని గొప్పతనం, తన స్వంత అల్పత్వం పట్ల ఆయనకు ఉన్న లోతైన అవగాహన నుండి వచ్చింది అని చెప్పవచ్చు. వినయం అన్ని ఇతర సద్గుణాలకు పునాది అని వియానీ గారు గట్టిగా నమ్మారు. పునీత జాన్ వియానీ గారి జీవితం నిజమైన పరిశుద్ధత అనేది ఈ లోక సంబంధమైన విజయము లేదా హోదాలో కాదని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. అది దేవుని చిత్తానికి వినయంగా, నిరాడంబరంగా లొంగిపోవటం, ఇతరులకు నిస్వార్థంగా సేవ చేయడంలోనే ఉందని ఆయన జీవితం మనకు తెలియజేస్తుంది. పునీత జాన్ మరియ వియానీ గారా, మా కొరకు వేడుకొనండి. ఆమెన్.